Namaste Shivsha. Welcome students to online session of Indian economy. आज આપણે સ્ટાર્ટ કરશું મોનેટરી પોલિસી. Monetary policy no question છે. Explain monetary policy and also examine the effects of monetary policy on business environment of India. A question છે. Most important question છે. Please note down this, right? તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં બહુ લેન્ધીએસ્ટ છે વે. તમારે આ પ્રિસાઇઝ મેનરમાં લખવાની રહેશે. Introduction. In order to check the easy and smooth management of money, every country follows monetary policy. Right? કોઈ પણ ઇકોનોમીને સ્મૂથલી રન કરવા માટે મોનેટરી પોલિસી ફોલો કરવામાં આવે છે. In 1936, Keynes in his book mentioned the analysis of objectives in general theory book. Its importance arises after the Second World War. Right? Second World War પછી monetary policy નું importance increase થયું હતું, right? 1936 માં કેન્સે એની બુકમાં મેન્શન કર્યું છે monetary policy, right? And objectives and analysis, right? In the book General Theory book. The main objective of monetary policy is to attain economic development by controlling money supply in the market. Main objective monetary policy નો શું છે? તો economic development છે, એનો main objective છે, જેથી ઈ મની સપ્લાય ને કંટ્રોલ કરી શકે માર્કેટમાં. હવે આપણે જોશું meaning. Monetary policy is an attempt to minimize the disadvantages that arises from existence of money and its management and to maximize its benefit. Monetary policy શું છે? તો બધાય મોનેટરી પોલિસી એક એવું ટૂલ છે જેનાથી તમે મનીના બેનિફિટ્સને મેક્સિમાઇઝ કરી શકો છો અને ડિસએડવાન્ટેજીસને રિડ્યુસ કરી શકો છો. મીન્સ મની સપ્લાયને કેવી રીતના કંટ્રોલ કરવું એ મોનેટરી પોલિસીમાં મેન્શન આપેલું છે. અકોર્ડિંગ ટુ ક્રોથર, the control that the central bank exercise over the supply of money to attempt economic objectives of a country can be called monetary policies. Objectives na achieve કરવા માટે, કોઈ પણ country ના objectives ને અચીવ કરવા માટે તમારે શું જોઈએ? મની સપ્લાય કેટલું હોવું જોઈએ, રાઈટ? એના ઉપર કંટ્રોલ કરે છે સેન્ટ્રલ બેંક, ધેટ ઇઝ આરબીઆઈ. આના સપ્લાય માટે ઈ આપણે અહીંયા મેન્શન કરીએ છીએ એની ડેફિનેશન. ઓકે, અકોર્ડિંગ ટુ હેરી જોન્સન. હવે આપણે જોશું કે ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે મોનેટરી સપ્લાયની. Till there was a predominance of classical writers, there was no importance of monetary policy. But in the other half of 19th century, economic policies were impressed by the adverse effect of money in an economy. Classical writers means economics definitions આપી દીધી, ત્યારે monetary policy ને એટલું બધું importance નથી આપ્યું 19th century માં, right? From the end of 19th century to initial years of 20th century, monetary policy gained more importance, right? 20th century થી એને વધારે importance દેવામાં આવ્યું હતું. In recent years, objectives of monetary policies have changed. Monetary policies ના objectives change થઈ ગયા છે અત્યારના, right? Keynes છે એની book General Theory માં mention કરેલું છે objectives of monetary policy after Second World War, right? 1950s ની વાત કરે છે, ત્યારે monetary policy have started taking interest in its means of controlling inflation. Monetary policy tool તરીકે use કરવામાં આવ્યું હતું after Second World War in order to control inflation situation that has arisen in our economy. Afterwards, for the solutions of complicated economic problems, monetary policy has been emphasized in many developing countries. Thus, in modern times, effectiveness and utility of monetary policy has been re-established.
ઘણા બધા ઇકોનોમિક પ્રોબ્લેમ્સ ને સોલ્યુશન્સ પ્રોવાઈડ કરવા માટે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝમાં મોનેટરી પોલિસીઝ ફ્રેમ કરવામાં આવી હતી. Objectives of monetary policy. Monetary policies ના objective જોઈએ તો objective of monetary policy can be determined in the context of economic situation of a country, right? Economic situation ને ધ્યાનમાં રાખીને monetary policy આપણે define કરીએ છીએ. Every country implement monetary policy as a part of entire economic policy of the country. There is often conflict between the various objectives of monetary policy. ઘણા બધા objectives ને list out કર્યા છે, right? That પહેલા શું કહે છે? Stability in price level, stability in exchange rate, neutral monetary policy, optimum use of means of production, and full employment, rapid economic development. આ બધા objectives છે જેના માટે આપણે monetary policies frame કરીએ છીએ, right? Out of the objectives given above, majority of the country uses monetary policy to maintain price level to maintain the level of full employment and to attain rapid economic growth, right? Simple chair, economic development with the maintaining price level, employment opportunities provide karine, right? In developing countries like India, to attain economic development, the objectives of meeting price level and attaining economic development are combined together. બે objectives ne combine કરીએ છીએ in order to move on, right? To attain the goal of economic development, monetary policy can be useful in the following ways. With appropriate monetary policy, the total demand can be maintained and regulated in comparison to the total supply of goods and services. This will help in attaining general level of prices in the economy. Monetary policy છે એ total demand કેટલીક છે અને maintain કરવા માટે કેટલું supply થશે, right? એટલે general price level maintain થાય એના માટે steps લેવામાં આવે છે. Thus, through monetary policy, favorable atmosphere can be created for savings and investment. With the policy of price stability, saving and investment can be motivated by encouraging saving. Capital formation rate can be raised and economic development can be attained. Monetary policy ના કારણે સેવિંગ ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એમાં તમે થોડું ઘણું સુધારો કરી શકો છો જેથી તમે કેપિટલ સેવિંગ્સ છે તમારું વધી જાય છે, રાઈટ? અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ પણ થઈ શકે છે એના થ્રુ. હવે આપણા આન્સર મેઇન સ્ટાર્ટ થાય છે અહીંયાથી. મીન્સ ઓફ મોનેટરી પોલિસી એન્ડ ઇટ્સ ઇફેક્ટ્સ means various tools of monetary policy and its effects on business environment. Monetary policy is related with the supply of money. કેની સાથે concern છે? તો money supply ની સાથે concern છે. The changes and monetary policy affects the supply of money. કઈ પણ changes કરો એ supply of money ની સાથે affect થાય છે. Supply of money includes cash money as well as credit money. બે વસ્તુ include થાય છે. Cash money supply is restricted by the central bank, means RBI in our country. To control credit money, monetary policy becomes useful tool to supply of money can be regulated by monetary policy. Total supply of money છે એ તમે regulate કરી શકો છો with the help of monetary policy. In short, credit money ને પણ આપણે control કરી શકીએ છીએ આનાથી. This means the monetary policy can change total supply of money as required.
When inflation rises, supply of money can be reduced by monetary policy because inflation results in increasing supply of money, whereas in the times of recession, monetary policy is used to increase the money supply because recession is the result of decreasing supply of money. શું કે છે ઇન્ફ્લેશનમાં મની સપ્લાયને રિડ્યુસ કરવા માટે કામ કરે છે, ડિપ્રેશનમાં મની સપ્લાયને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું કામ કરે છે. The financial department of government makes changes in the monetary policy, keeping in mind the requirement of country's economy. Economic situation કોઈ પણ કંટ્રીના ધ્યાનમાં રાખીને ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે ગવર્મેન્ટ એ મોનેટરી પોલિસીઝમાં ચેન્જીસ લે છે. હવે કયા કયા ટૂલ્સ છે અને એની કઈ ઇફેક્ટ છે? તો બેઝિકલી દેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ટૂલ, ક્વોન્ટિટેટિવ અને ક્વોલિટેટિવ મીન્સ ઓફ મોનેટરી પોલિસી. પહેલા આપણે જોઈએ છીએ ક્વોન્ટિટેટિવ મીન્સ ઓફ મોનેટરી પોલિસી એન્ડ ઇટ્સ ઇફેક્ટ. ડાયરેક્ટ એક્સપ્લેન કરી નાખીશ, રાઈટ? તમે લોકો આમાંથી નોટ ડાઉન કરી લેજો. પહેલા છે બેંક રેટ. બેંક રેટ એટલે એવો રેટ જે આરબીઆઈ પ્રોવાઈડ કરે છે જ્યારે લોન્સ, રાઈટ? આરબીઆઈ એની લોન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે કોઈ પણ કોમર્શિયલ બેંકને, અને એ જે રેટ ઇન્ટરેસ્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે એને આપણે બેંક રેટ કહીએ છીએ. એટલે જ્યારે બેંક રેટ આરબીઆઈ છે હાઈ બેંક રેટ ચાર્જ કરે છે તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે એ પણ હાઈ થઈ જાય છે, રાઈટ? એટલે કોમર્શિયલ બેંક છે એ પણ શું કરે છે? ઓન ધ અધર હેન્ડ કોમર્શિયલ બેંક વિલ ઓલ્સો ચાર્જ હાઈ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ એના કસ્ટમર્સ પાસેથી, રાઈટ? સિમિલરલી ઇફ બેંક રેટ are higher, then the finance are made at high rate. Interest is the part of cost of production. કોઈ પણ જગ્યાએ તમે હાઈ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટે લોન લીધી છે કોઈ પણ એન્ટરપ્રિન્યોરે, એટલે એનું કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન શું છે એ પણ વધી જશે. કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન વધી જશે એટલે કોમોડિટીની પ્રાઇસ શું છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ? અને એના કારણે શું છે કે પ્રાઇસ રાઇઝ થાય એટલે ડિમાન્ડ છે એ શું થશે? રિડ્યુસ થશે. એટલે પ્રોડક્શન, એમ્પ્લોયમેન્ટ ને ઇન્કમ બધી વસ્તુ શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. આ એડવર્સ ઇફેક્ટ દેખાડે છે બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ સાથે. હવે બીજી સિચ્યુએશન એવી છે કે આરબીઆઈ જ્યારે લો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરે છે, જ્યારે લો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આરબીઆઈ ચાર્જ કરે છે ત્યારે કોમર્શિયલ બેંક પણ લો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરે છે એના કસ્ટમર્સ પાસેથી. અગર બેંક રેટ લો છે તો એનો મતલબ એ કે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઇન્ટરેસ્ટ છે, ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પાર્ટ છે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન, રાઈટ? એટલે પ્રાઇસ ઓફ કોમ્યુનિટી અને સર્વિસીસ છે એ પણ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. એના કારણે શું થાય છે? પ્રોડક્ટની એની ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય એટલે ટોટલ ઓવરઓલ ડિમાન્ડ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ? ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે ઇન્કમ લેવલ પણ બધાનું વધારે છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ મળે છે અને ઇકોનોમિક્સ માટે પોઝિટિવ સાઇન દેખાડે છે. સેકન્ડ છે ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન. ઓપન માર્કેટ ઓપરેશનમાં શું છે? તો પરચેઝ એન્ડ સેલ્સ ઓફ સિક્યુરિટીઝ એન્ડ બોન્ડ્સ, ડિબેન્ચર્સ, ગોલ્ડ, કોમા આવશે, ઓકે? સિક્યુરિટીઝ, કોમા બોન્ડ્સ, કોમા ડિબેન્ચર્સ, કોમા ગોલ્ડ એક્સેટ્રા બધાનું પરચેઝ કે સેલ્સ થાય છે માર્કેટમાં, દેટ ઇઝ નોન એઝ ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન. ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન પોલિસીઝ છે એ આરબીઆઈ buys security from open market or sells them in open market, right? કાં તો પરચેઝ કરે છે કાં તો સેલિંગ કરે છે ઓપન માર્કેટ થ્રુ. If RBI sells securities in open market, people and financial institute buy them, BUY આવશે, buy them, and money supply with them decreases. હવે શું કે છે? આરબીઆઈ જ્યારે એના સિક્યુરિટીઝ વેચે છે એટલે કોમન પીપલ છે એ પરચેસ કરે એટલે એના પૈસા શું થાય છે? બ્લોક થઈ જાય એમ, અને મની સપ્લાય ઓન હેન્ડ એનું શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે.
એટલે ક્રેડિટ ફોર્મેશન પ્રોસેસ કેવું થઈ જાય છે, સ્લો થઈ જાય છે, કારણ કે પૈસા હાથમાં બહુ છે નહીં એ લોકોને, અને ટોટલ સપ્લાય ઓફ મની પણ રિડ્યુસ થઈ જાય છે. ક્રેડિટ ફિનાન્સ ઓલ્સો ડિક્રીઝ એઝ અ રિઝલ્ટ એન્ડ ઇકોનોમી ઇટ affect economic activity and business adversely, અને adverse situation જોવા મળે છે. અને business environment does not expand but shrinks. હવે next situation કે છે every RBI buys securities from the peoples and હવે જ્યારે RBI સિક્યુરિટીઝ પરચેસ કરે છે પીપલ અને ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન માટે, તો મની સપ્લાય છે ઇકોનોમિકમાં વધી જાય છે, કારણ કે માણસો પાસે પૈસા આવે છે, કઈ પણ વસ્તુ વેચીએ એટલે મની સપ્લાય છે ઇન્ક્રીઝ થાય. હું મારી કંઈક વસ્તુ વેચું તો મને સામે પૈસા મળવાના છે, એટલે મારું મની સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થવાનું છે, રાઈટ? એના જેવી સિચ્યુએશન છે. તો ક્રેડિટ ફોર્મેશન છે એ કેટલું થશે, ફાસ્ટર થતું જશે, રાઈટ? ટોટલ મની સપ્લાય છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, એના કારણે પ્રોડક્શન, એમ્પ્લોયમેન્ટ અને ઇન્કમ લેવલ છે એ પણ બધાનું વધશે. બિઝનેસ ને ટ્રેડ એક્સપાન્ડ થશે, નવા નવા બિઝનેસ સેટઅપ થઈ શકશે, અને ઇન શોર્ટ ઇકોનોમીને સારું એવું રિઝલ્ટ પ્રોવાઈડ કરશે. નેક્સ્ટ છે કેશ રિઝર્વ રેશિયો. હવે જ્યારે કોમર્શિયલ બેંક છે એ પોતાની પાસે સર્ટન પર્સન્ટેજ ઓફ ડિપોઝિટ, સોરી, કોમર્શિયલ બેંક છે એ સર્ટન પર્સન્ટેજ ઓફ ડિપોઝિટ છે એ આરબીઆઈ ની પાસે રિઝર્વ ફોર્મમાં રાખે છે, એને આપણે કહેવાય છે કેશ રિઝર્વ રેશિયો. આરબીઆઈ ના ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે સીઆરઆર છે એ 3 to 5% જેટલું હોવું જોઈએ. ઇન્ફ્લેશનમાં CRR will be high in order to reduce money supply in the market, whereas CRR increases commercial banks and creates less creations from them before. As a result, it adversely affects the business environment. And the CRR માં ઘણો તો પૈસો કોમર્શિયલ બેંકનો બ્લોક થઈ જાય છે, હાયર પર્સન્ટેજ હોય છે, તો એના કારણે શું થાય છે, લેસ ક્રેડિટ ફોર્મેશન થાય છે અને એ એડવર્સ ઇફેક્ટ દેખાડે છે. સેકન્ડ સિચ્યુએશન શું કહે છે કે ભાઈ ડિપ્રેશનમાં સીઆરઆર લો હોય છે, તો મની સપ્લાય શું થાય છે, વધારે થાય છે, અને બિઝનેસ એક્સપાન્ડ થઈ શકે છે, એસ્ટાબ્લિશ કરી શકે છે નવા નવા યુનિટ્સ, અને ફેવરેબલ ઇમ્પેક્ટ દેખાડે છે. સ્ટેચ્યુટરી લિક્વિડિટી રેશિયો SLR, બધા કોમર્શિયલ બેંક છે એને સર્ટન પર્સન્ટેજ ઓફ ડિપોઝિટ કોની પાસે રાખવી પડે છે, પોતાની પાસે, રાઈટ? બધા કોમર્શિયલ બેંક છે એ થોડીક પર્સન્ટ ઓફ લિક્વિડ મનીના ફોર્મમાં એ રાખે છે. ઇન્ફ્લેશનમાં SLR છે એ હાઈ હોય છે, જેથી મની સપ્લાય તમે રિડ્યુસ કરી શકો માર્કેટમાં, અને ડ્યુરિંગ ડિપ્રેશન SLR will be low in order to increase the money supply in economy. હવે નેક્સ્ટ શું કહે છે, quantitative means of monetary policy and its effects on business environment. પહેલા આવે છે regulation of consumer credit. When consumer credit is used in order to purchase a consumer durable goods on credit, as and when they want to purchase at the time of purchase, consumer will have to pay a certain amount in the form of down payment to respective business, and remaining amount will be paid in installment, is known as installment purchase system. હવે તમે જાણો છો કે ભાઈ અત્યારના ક્રેડિટ સિસ્ટમ બહુ વધી ગઈ છે, તમારે મોટરસાયકલ લેવું હોય, બાઇક લેવું હોય, હાઉસ લેવું હોય, રાઈટ? તમારે ડાઉન પેમેન્ટ ભરવાનું, પછી હપ્તે ભર્યા રાખવાનું. હવે આ મેથડની વાત કરે છે, જેમાં જ્યારે તમે લોકો ડાઉન પેમેન્ટ પે કરો છો અને પછીનું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ફોર્મમાં, સ્મોલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ફોર્મમાં પરચેસ કરો છો, એને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પરચેસ સિસ્ટમ કહેવાય છે. હવે જ્યારે ઇન્ફ્લેશન હોય છે, તો ઇન્ફ્લેશનને કંટ્રોલ કરવા માટે ડાઉન પેમેન્ટની અમાઉન્ટ
અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બે હાઈ હોય છે. ડાઉન પેમેન્ટની અમાઉન્ટ અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બે હાઈ હોય છે અને એની ટર્મ લોન કેવી હોય છે, શોર્ટર ડ્યુરેશનની હોય છે. વેરએઝ ડ્યુરિંગ ડિપ્રેશન ડાઉન પેમેન્ટ ઇન અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બે છે એ લો હોય છે અને ટર્મ ઓફ લોન છે એ કેવી હોય છે, લોંગ હોય છે, લાંબા ટાઈમ સુધી ચાલે એ લોન. Marginal requirement means difference between the value of security kept in mortgage and the value of loan. કાઈ પણ વસ્તુ તમે મોર્ટગેજમાં મૂકો છો ઈ અને લોન તમે જેટલી લ્યો છો એ બેનો ડિફરન્સ છે અને માર્જિનલ રિક્વાયરમેન્ટ્સ કહેવાય છે. ડ્યુરિંગ ઇન્ફ્લેશન માર્જિનલ રિક્વાયરમેન્ટ વિલ બી હાયર in order to reduce money supply in economy and during depression marginal requirement will be lower in order to increase money supply in economy. પછી ડાયરેક્ટ એક્શન્સ એટલે આરબીઆઈ ને થોડા ઘણા પાવર્સ છે કે એ ડાયરેક્ટ એક્શન્સ છે એ કોમર્શિયલ બેંક્સ ઉપર લઈ શકે છે if they are not following the directions of RBI. Such direct actions are to be taken when loans are not provided, loans નથી provide કરતા, bill discountings are not made, કરજો પછી make charging higher rate of interest and so on. Next year, moral suasion. Moral suasions, it means request made by RBI to all commercial banks to follow the directions of RBI as monetary policy can affect business environment direct or indirect method. However, recent steps taken by RBI for financial policy and આ સિવાય બીજા કયા કયા હાલમાં ચેન્જીસ થયા છે તો એ આપણે બ્રીફમાં નોટ ડાઉન કરીને સાથે સાથે મૂકી દઈશું, રાઈટ? આ બધા ચેન્જીસ. પહેલું શું કહે છે, ફોર પ્રિવેન્ટિંગ ઇન્ફ્લેશન એન્ડ રિસેશન ઇન ઇકોનોમી and Reserve Bank of India utilized to the financial policy tools, quantitative and qualitative tools. બે tools કરે છે જે આપણે હમણાં previously discuss કર્યા એ. Now let us examine which policy was adopted by Reserve Bank of India recently in situation of inflation and recession. પહેલું છે to control inflation. Reserve Bank on 23rd July 2008 adopted Dear Loan Policy of Reserve Bank. આ બધા યાદ જ રાખવાના છે તમારે, રાઈટ? તમારી બુકમાં ડિટેલમાં આપેલું છે બધું કે ભાઈ કયા રિઝર્વ બેંક્સની પોલિસીઝ હતી, રાઈટ? કઈ ડિયર લોન્સ હતી, કયા યુઝમાં હતી, આપણે અહીંયા સમ અપ કરીને કમ્બાઈન કરીને લખશું એટલે જ્યારે મોનેટરી પોલિસી પૂછી હોય ત્યારે તમારે આ એક જ આન્સર રિમેમ્બર કરવાનો રહે. When Reserve Bank was trying to control inflation, there was heavy recession in Wall Street market of America on 13th September 2008, which slowly and gradually turned into a worldwide recession. 2013 year of economic development in India, it was the first time that inflation was on negative side. Reserve Bank of India has adopted cheap loan policy trying to maximize the money supply as the first step towards the direction the interest on repo rate was reduced. The Reserve Bank Governor D. Subarro on 21st April 2009 declared the low rate loan policy for the year 2009 and 10. This has led to increase in money supply. પછી કે છે Dear Monetary Policy from 2011 to 2012 where CRR was reduced. Following changes have been incorporated in the new 2012-13 monetary policy in order to encourage home loans, on tow loans and corporate loans.
Reserve Bank was appointed the home loan as hotel honors and corporate loans on 31st October 2012 by not making changes in repo rate, CRR bank rate. The RBI on 29th July 2013 provided encouragement to home loans, car loans, extra by reducing 0.25% in repo rate, reverse repo rate, and declaring cheap monetary policy after 9 months. Moreover, various changes were made in 2013 to 2017 for promoting various aspects. By conducting monetary policy and dear finance policy, various changes were made in monetary policy to increase economic growth rate. In order to steal the constantly increasing inflation, Bank of India constantly inflation પછી અહીંયા reserve આવશે. Reserve Bank of India constantly 3 times maintain as it is the repo rate at the person and reverse repo rate at 5.75% from January 2018. The Reserve Bank of India on July 2018 Class 5U finance policy so that the finance provided by commercial bank to its customers can be regulated. Despite implementation of Dear Finance policy in June 2018, the commercial banks did not extended much cooperation, so repo rate was increased. At the rate of interest increase on finance provided by its customers will have rising in the interest rate of a home, auto and personal loan to the customers will have to pay more interest to the commercial banks so that to will have adverse effect to increase the repo and reverse repo rate on the finance obtained by the commercial banks and the customers. For achieving the objectives of economic Chapter 3 and Economic Development, the Reserve Bank keep in view the privileges, conditions as utilizing different tools of monetary policy. It has been striving to control the factors affecting the recessions and inflation. Those keeping view the changing conditions of economic, RBI has been trying to control the effect of recessions shows inflation at the time of the RBI has undertaken all the efforts to see the economic development. Explain, of course, it is obvious that you do certain basic limitations it can achieve the perfect success. હવે આવી રીતના શોર્ટ લિસ્ટમાં તમને બ્રીફમાં મેન્શન કર્યું છે કે ભાઈ કયા કયા રિસન્ટ સ્ટેપ્સ લીધા હતા, કયા કયા પ્રોગ્રામ્સ કંડક્ટ કરવામાં આવ્યા હતા ફોર અચીવિંગ મોનેટરી પોલિસી અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થાય કોઈ પણ નેશનનું એના માટે રાઈટ. અહીંયા મોનેટરી પોલિસી કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ પોલિસી આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં સ્ટડી કરશું. થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.